but it's also the А first time где? to have ever been on the special program. И мне Are you включи. excited? Погоди, я найти не могу. Где он идет? Oh, yeah. Все, наконец-то, слава богу, я нашла его. И он завис, отлично. Блять, что тебе показывать? Где нужное окно, сука? Вообще пиздец. Так, это уйди. Нет, это уйди, это приди сюда. So let's get things rolling with a first look at our new trailer for version 2.5. Вот, показывает трейлер, When the видишь? Sakura bloomed. Let's go. Let's go. Сука, можно было, ну, хоть несколько минут дать? All of Enkanomiya is engulfed in a darkness that cannot be dispelled. There have also been reports of monsters, the likes of which no one has ever seen before. Strange monsters? And an all-engulfing darkness? So you're here to help resolve this? What's with you joining forces with them? I would say this is a nice surprise, but it's really not that surprising. Enkanomiya is exceedingly dangerous right now. Here's hoping I have the chance. This tower seems to hear my... Ля, ветки появились. Выключателя. Do not come any closer. Do you honestly have another choice? О, лифт. К браткам. Я тут, блин, в темпе везде еще чат открыть же должен. Да, уже все, пока забей. Потому что мне нужно вообще превьюшку нужно было изменить, но мне как бы ничего нахрен не дали. Ну я же сказал, они всегда резко начинают. Давайте помолимся ЛисуЖене. Да. All right, little one. You look a little nervous. Очень нервс, пиздец. Now you've got my attention. Right now. Come on out. Is that all? I'm always watching. Good! With this power, no one shall be able to stand in my way! It looks like she will no longer allow me to do with this body as I please. Something seems wrong with A. During my absence, I place everything in Miko's hands. But this means that... I'm placing my god in your capable hands. Please, bring her back. You wish to make yourself my enemy? How the heck? I am the everlasting Lord, the guardian of eternity. Inferior! Нет, ты с башкой. Ruin follows my blade. Witness the final calamity. Куклы бунтуют. Так, коды, ладно? Потом. Шпица. Сейчас быстро. Уже чувствую, как этот трейлер будет вкусно звучать на этом православном. Типичное аниме. Вот эти интриги, типа, я передаю все в руки Яи. Опа. Наконец-то. Welcome back, everyone. All right, let's talk about that new trailer. There was Так, so это much good закно. stuff packed in there.
What Опа, do you think? опа. I think I'm super excited about Всё. Miko. What? Yes. No, right? I'm excited about. Wait, was that the Raiden О, Shogun? боже мой, там Oh, лиса I don't такая know. спит, что-то такое. I Hmm. mean, У нее бабочка Whoa. в руке красивая. Oh my gosh, that trailer was so Бабочка в epic. руке Right? It was красивая. amazing. На I got арте вон. goosebumps. А, get your popcorn ready. Yeah. seriously. And finally, I'm just so excited. Miko's finally going to be playable. Right? So I know a lot of people have been waiting for Miko. О, какой. But in the earlier phase of version 2.5, Miko will be available in the Everbloom Violet event wish. So those of you waiting for the chance to pull for Miko, your moment has come. And in the later phase of version Кам, 2.5, хейтер both такой the Raiden покрасил. Shogun and Sangonomiya Kokomi will be returning in their own rerun event Юху wishes. казах будет Their моим. Может, reappearance will be так вот tying in with ладошкой, the короче, storylines and закрыть events баннер. coming in the new version. Угу. Ooh, Вот какой так looks like ладошкой lots of закрываешь. Inazuma characters are coming Ну out раз this нам year. Аята уже релизнули, In addition to our то new character, we will also have a new казах character остается на in следующий баннер, не version знаю, с Юйми, 2.5, например. Tanya's Verity. Oh, I Всё. love how this weapon looks. Like, it is the Сюда most люстра. unique catalyst weapon I think I've ever seen, and it looks like something you might have seen in real life. Right? I mean, I'd really like to wave that around when performing my spiritual tasks. Yeah, I could totally see Miko using that in her rituals. Totally. And anyway, travelers interested in this new weapon can keep an eye out for official announcements to Всё, follow нет with further криослайма details. в чашках, So, ёлки-палки. without further ado, let's jump into Стояли. more info about our new playable character. for Зато version молоко 2.5. стоит у этой. Hi, Miko. Yay! Довольно сидит, молоко сосет. А, ну да. Давай, давай, нападай. Ой, нас исхи. Ок. Милфа против мильфы. А, она лисичку пальчиками делает. Ну да. Бах. The moon is simply magnificent tonight. We mustn't squander it. Come, join me for a moonlight stroll. I won't take no for an answer. Полный Nice. кам вообще. Yeah, pretty sure no one would ever turn down a moonlight stroll with Yai Miko. Полный кам. Yeah, but Кажется, you Итер remember там that уже this is полный Yai кам Miko we're talking сделал. about here. I mean, you turn around and see all these foxes following behind you. У нее ульта, Hey, кстати, don't be стоит jealous of 90, Miko's если fox что. friend. Ну, кам. Anyway, it does seem that Yai Miko has taken some interest in the traveler. Ooh, yeah, I mean, that might be because the traveler's unusual story has caught Miko's Ну, curiosity. только, конечно, я хочу ЛисуЖену себе домой. Which directly ties into her love of light novels. Nothing brings her more joy than reading about the exciting experiences and interesting lives of Да, humans. да, Which is заинтересована. probably why she Путешественники, потому started что у нее running her история own интересная. publishing house. She gets to spend time every day reading the stories of different people. And being the cunning fox that she is, I'm sure she has plenty of crafty ways of interacting with people and hearing their stories. I don't know. One of the first stories we heard about her is how she lost a fried tofu ramen eating contest to an oni who's allergic to tofu. Yeah, that's right. And by the way, that kind of ramen is called Проиграла kitsune Ита в ramen. рамен. So I guess you can Да. see why Miko was serious about that competition. And speaking of being serious, Retna, why don't you take the lead here and introduce some of Yai Miko's combat skills for everyone? Sure thing. Yai Miko wields a catalyst and manipulates the electro element. She provides a mix of constant damage when off the field, as well as high burst damage when on the field. Miko's elemental skill, Yakan Evocation, Seishio Sakura, causes Miko to move swiftly and leave behind something called a Seishio Sakura. These fox-shaped branches can periodically cause lightning to strike. Ее ешку можно использовать как When Miko дополнительный unleashes дэш. Elemental burst, Great Это и есть secret art дополнительный Tenko Это Kenshin. ультари. She will unseal nearby Seishio Sakura, destroying their outer forms and transforming them Оставлять into сзади dangle лесечку. thunderbolts that descend from the skies. With her passive talent, the Shrine's Sacred Shade, when Yai Miko uses her elemental burst, each Seishio Sakura destroyed resets the cooldown for one charge of her elemental skill. After unlocking the talent Enlightened Blessing, Yai Miko's elemental mastery will Капец, у increase меня the там damage самолет dealt with летит, Seishio походу за мной Sakura. вылетели. And last but not least, with Miko's talent Meditations of Ayako,
When she crafts character talent materials, she has a set chance to create an extra talent Скилл material от from the same мастерства region of a стихий. random type. После ульты она The ресетает rarity of себе this всех material will лисов. be the same as the materials consumed during В crafting. смысле, они исчезают? That crafty lady. А она их Seriously? перезаряжает. Она может после ульты опять ешки Does поставить. she make А, extra books? о, замена I сенсю. mean, she is a talent? publisher. Oh, my I goodness. never thought about Она that. делает рандомные книжки. She's so cool. I absolutely just Oh. love her design and I like know. the Допустим, colorful если ты там bubbles. свободу из монстра Right? скрафтил, есть шанс, что у So тебя борьба cool. скрафтится And I love how дополнительно. like smooth and graceful Барба, her fighting барба. style is. Yeah. Can we Ну, talk это about the font шальная size? лиса по крафту книжек. Oh my god. Don't Да, make там Вы прям хотели романы, но возьмите еще хоррор, почитайте. said that no one who has witnessed Lady Gucci's tales has ever lived to tell of it. Although they do read her tales. Anyway, you better be careful. Oh yeah. Да, In which это case, типа, we'd better те, move кто on to the видел next ее part of our хвосты, долго program. не живут. New storylines. Ooh, yay. Version 2.5 will be bringing us the continuation of the Raiden Shogun story quest, Imperatrix Umbrosa Chapter Что, Act 2, свидание as с well as a brand new Яем? story quest for Yae Два Miko, Divina этих Vulpi's chapter. So, квеста легенд. travelers can look forward to Ну, more это story понятно, content ну, coming типа, from both of these characters. свидание у нас нет с Ooh, пятизвездочными, awesome. но, So what типа, can это players будет expect to see in these свидание. new storylines? Well, да. we can't reveal too much yet. You know, Aw. spoilers. But what we can say is that both quests are connected to the Мне history забавно, of на чиби Inazuma. версии ушки Oh, бывают that's right. подпрыгивают. The Raiden Shogun's quest in particular will be closely linked with the Inazuma Archon quest. Mm-hmm. After completing all the recent Inazuma story content, you know, some travelers may find themselves wanting to know more details regarding the history of Inazuma, or about the decisions of the Raiden Shogun and the future of Inazuma. Ooh, I want to know. Yeah, and I don't know if everyone's noticed, but there are all kinds of hints about Inazuma's past scattered throughout weapon or artifact descriptions in the game. Oh, hang on, I should go back and reread those things. But it's safe to say that the story of Inazuma and the Raiden Shogun is far from over. The Raiden Shogun story quest in the coming version will hopefully be taking players further in their understanding of Уже Inazuma's второй акт mysterious квеста past Райден, and блин, второй current квест, situation. акт квеста I know Джун Ли. everybody Где will be второй looking forward to акт that. квеста Oh, Венти? yeah, and just as a note, travelers will be able to unlock Yae Miko's Divina Vulpi's chapter after completing the second act of the Raiden Shogun story quest. Yeah, А, in Yae Miko's story квест quest, the Райден traveler and Miko will cross открывается после того, paths как as ты an Райден unusual проходишь. urban legend circulates throughout Логично. Inazuma. But travelers will need to wait and see for themselves to know what happens. That's so cool. I can't wait Второй to check out квест both акта of these Венти new вытащить story его quests. из бара. And by the way, when can we expect to see these quests? Oh, now that is a great question. Both quests will be available after the version 2.5 update on February 16th. But just as another reminder, 16 числа. travelers will need to complete the Raiden Shogun's new story quest first in order to unlock Yae Miko's story quest. And speaking of the Raiden Shogun's new story quest, travelers will find themselves encountering quite the formidable enemy. Let's take a closer look at our new enemy for version 2.5. I'm already scared. Ooh, Help me. somebody hold my hand. Босс, дай на босса посмотри. Верни мне стрим. А что? Черный экран был. Ну опять эта музыка, зачем? Ой, какой красивый босс, господи. Whew. Oh my gosh. Wow. Just wow. Yeah. You know how they say NBD no big deal? This is NBD nothing but damage. Oh my gosh, yeah. I stand no chance at all. Well, this enemy looks Привет, pretty amazing. хамкая and девочку. she kind of looks like Raiden Shogun, but she has all those arms? Yeah, and that super massive katana. So, who is this new enemy? Travelers will need to experience the new story quests and unravel Меня the немного true пугает вот identity of как this она вот new так вот enemy by дергается, themselves. чтобы у нее это Oh, Sounds man. good. припадок And in какой-то. addition to this new enemy, version 2.5 will also be introducing a whole new series of shadowy husk enemies. Let's take a look. Ooh. Новые эти враги из Dark Souls. Мгм. Это
Максон, это враги из дополнения Dark Souls'ского. Вот эти рыцари с черными этими дырками. Какие красивые пацаны, господи. Ну, поехал. По дороге. Это новый Сабито Рэй. Ага. I don't know about you, but I'm gonna be a shadowy husk after fighting these guys. Did you see their weaponry? Yeah, no kidding. These guys are Oh, scary. They And look strong. super intimidating. Help. Yeah. Well, travelers will discover that there are 3 types of shadowy husk monsters: standard bearers, line breakers, and defenders. Besides differences in weapons and elements, each type of enemy also has some unique characteristics. Получается, Пира, So, Гидра let's take the и standard Крио. bearer, for example. Да, и When its лучник, attack hit a копейщик и character who's этот. protected by a shield, it will Вот create это что за shields for говно? itself and other shadowy husk monsters Хотя сначала nearby. подумала, он как Okay, мечник. now Ну, that's ладно, теперь он не interesting. мечник. I Нет. have Он оруженосец, он флаг таскает. new Он strategies алебардист. to handle these Ок. bad guys. Yeah, we've covered a lot С of content so туалеткой. far, so Ну да. while we come up with some strategies, maybe we should take another break and share a redemption code. Oh, that sounds good. Okay. Redemption code coming in 3, 2, 1. Hey, that's my line. Ну, Кокоми. Кокоми. Все, кто хотели выбить Кокоми, выбьют Кокоми. Ура, ура, каминг. Все, Сигна Райден не будет. Потому что там бублик. Коды все, блин. Ну, а чё ты хотел? Да, жиза, кстати, Максон. Полный кикве. Нахуя. О, Ну. мультик. Аниме. Вот это просто лист жмыхнул на весь чай. Это реклама, да? Welcome back, everyone. Next, we'll be О, getting into какой the new events красивый travelers этот can expect to see in version каталист. 2.5. Our first event is called the Three Realms Gateway Offering. This event is a little different than ones we've seen in the past. The main objective of the event is exploring the map. Yep. This event will be focused on exploring an event area based on Enkanomiya. Travelers will have to brave the corrosive Все, кто не effects of the зачистил mysterious экономию, darkness идите in a чистить, completely называется new ивент. form of event Мгм. gameplay. To aid them in their exploration, travelers will be receiving a gadget called the Bokuso Box. This device will help us to resist the corrosive effects and repel the darkness. Opening chests, unlocking waypoints, and completing exploration objectives will award Ведь travelers загадки something called Жаков Light резко. Realm Sigils, which can be offered to the statue on the map. Increasing the level of your Bokuso box will not only increase your resistance to the corrosive effects, but will also unlock skills to assist you in your exploration. For example, after increasing the Bokuso box to a certain level, travelers may Новое use it to дерево. mark nearby chests on your minimap. Right. Oh, but travelers will want to keep in mind that the corrosive darkness will accumulate over time, while the energy of the Bokuso box will gradually diminish. Once the Bokuso box's energy reaches 0, you'll be unable to собак, defeat блин, certain кусок monsters in the собак. area. Oh no. Travelers may select the recuperate option at the statue to remove the accumulated corrosive darkness and recharge the Bokuso box's energy to full. Yeah. Надо, and there are короче, also some перезаряжать useful tips книжку. that travelers will discover throughout the exploration process. For example, light realm cores found in luxurious chests can be used to activate Bokuso arts, which will also help us in both exploration and combat.
Of course, we're just scratching the surface of this new event. Travelers will need to jump in and explore the map on their own to fully discover all that this event has in store. Travelers can participate in the event for a chance to obtain a variety of rewards, including primo gems, weapon ascension materials, and more. Also, Тоже a new чувствую, как 4-star будто catalyst гореть. weapon will be available through the event called the Oathsworn Eye, Да, as well господи, as its закройся. refinement material, Ointment of Sight. That'll be helpful for sightseeing. Ah. Yeah, it seems like this is the first event we've had centered around exploration. And even though the area is Довольно based on the КГ хлопать при Untitled слове map, it will «примужем». definitely be a unique experience for all our travelers. Yeah, that's right. In addition to the exploration event, version 2.5 Ну, за примагемами another бежит. unique event called Divine Ingenuity. The purpose of this event is to spark everyone's imagination and creativity, requiring travelers to design their very own domain using the resources the event has to offer. Once you've designed your own Ой, domain, своё you can dungeon publish your делать. design to let other travelers test it out. Ooh, this is Dungeon interesting. Master event. But tell us how we do this exactly. So, to start with, the event is going to provide preset domains. Travelers will need to reach the target area within a set amount of time, while collecting as many adventure coins along the way as possible. When making decisions of their own, travelers will be able to add, edit, or remove things in a customizable domain А area. все. While designing an area, travelers can freely customize the destination. Короче, для вас это and будет place Геншин adventure свой. coins within a specified space. Also, travelers will be able to add А a чё он variety без of стамины training, лох, что ли? mechanisms, А вот так traps, вот. or even buffs in different places to add difficulty Это to their можно custom сделать domain, типа это. or provide a little assistance to the challengers. Oh, this is juicy. Либо банихопы, либо не Additionally, проходишь. travelers can edit completion criteria or domain limitations in the settings located on the upper left corner of the editor menu. Now, of course, before anyone will be able to publish the custom domain they've created, they must first complete it, which makes complete sense. А, You went короче, there. ты сделаешь, ты I должен его сам did. пройти, чтобы Because запостить. you see, you can't be sharing content that you, as the creator, can't even finish. Okay, fair. I That mean, makes sense. Ну but вот, кто-то can умеет I это finish делать, а кто-то не anything? умеет, и все. Probably We I believe believe in you you. can. I mean, this is really cool though. You can make your own obstacle course. Yeah. No. Could put fire traps. Дайте Awesome. данжен с And invite your монстрами friends to делать. come play. Yeah. Wait a sec. I just thought of something. Maybe What? I can create something that I can finally complete. There you go. That's- I love that. I love love this for you. this. Yeah. Я уже вижу обузы в духе этот. So we Пройди definitely просто по encourage прямой, everyone to забери try it out and примагемы. create some interesting Ну domains to да. share with others. Just remember to share your domain ID or upload a video of your Лучше domain бы дали online to let подраться. more travelers come and experience your creation. О, In version мы 2.5, там we'll такие have бы another эти new делали. event for travelers to flex their creative muscle called Бездна бы рядом, блядь, не Drink a стояла. Dream. I think this По-братски. will be a О, little more on the casual side намутить compared to designing чай. your own domains. In А this почему event, они travelers кофе will be кидают taking в on the чай? role of a bartender at D-Luke's Tavern, Asian Share, and serving up some drinks to Вот familiar это faces. будем делать. Ooh, it'll be up to us to whip up Кофе a добавь, delicious чай mouthful of добавь, drinks. сок добавь, Start with the перемешай, foundation for блевани. the drink, and then add other ingredients as flavorings. Travelers will need to add 3 to 5 different ingredients and then follow the instructions to mix the drink and pour it according to the customer's order. Okay. Игру про Работает. бармена. It's starting to sound like a Ага. simulation game, and I am here for it. Oh yeah, a yummy one. А выслушивать проблемы Манштадта входит в ивент? Да, дайте, пожалуйста, ну, игровых персонажей желательно. Ну вон, и это, Гея пришел такой, ты мне это, намухлюй там, да? After Что-нибудь. successfully mixing a special type of drink for the first time, its drink recipe will be unlocked. Travelers may collect recipes to unlock an event-exclusive name card. You know, it's actually pretty entertaining to see the traveler mixing drinks. It totally is. And in addition to mixing drinks, travelers will Короче, have the говно opportunity to приготовишь, meet Кея familiar улыбаться не characters throughout будет. the event story. By completing short interactions А with за это characters дают and бонус. creating drink recipes, travelers will not only gain some nice rewards at Angel's Share, but also spend a fun and relaxing time with their favorite characters. I'll drink to that. Me too. Ooh, me too. Well then, after enjoying a nice relaxing time in the drink mixing Сюда. event, travelers will be ready to head back out and Это был face some крутой more ивент. challenging events. In version 2.5, we'll be seeing a return of the Hyakunin Iki event. Travelers who played the Hyakunin Iki event the first time around should already Это be pretty где? familiar with this event.
We will need to organize Ладошки teams of 2 это меняешь characters как each в that will персоне. tag in against waves of enemies. When a team clears a wave of enemies, we'll accumulate fervor, which increases ferocious fervor and our character's combat potential. Travelers may defeat enemies to increase their score, and certain nemesis enemies will Я не reward помню, но, higher по-моему, score. я один прошла, а потом Travelers will сказала then be Максон, rewarded пройди мне его, different потому levels что of я не могу, у insignias меня с based on the телефона, score это you просто obtain. пальцы What's отваливаются. different this Да, time да, да, я around is понимаю. that there Вот с will be компа new попробуешь, это trial очень characters крутой ивент на along with самом деле. new secret Ну, я missions понимаю, that can be с компа found in очень teams to удобно handle играть, waves но of с enemies. телефона это просто After смерть. achieving a score that surpasses Да. the set levels of insignia, Так что Максон воевал travelers за can двоих. earn a special insignia that includes up to a maximum Он прям of 3 веселый. stars. Travelers will need to spend some time and effort if they wish to achieve the glory that is a 3-star insignia. It is rather glorious. Finally, in the later part of version 2.5, travelers will see another return of the Overflowing Mastery event. Be sure to check what your characters require Два. and save up some resin to get those talent ascension materials you need. Next, we have some exciting info about a future version to share with everyone. There is a massive area that travelers have been waiting to explore, which has already been Это part of the map for хорошо. some time now. In our future update for version 2.6, travelers will be able to delve into the chasm. Right. Oh, wow. Разлом. So travelers 2.6. can expect a completely new area to explore in the version following 2.5. Oh man, the chasm? Now I'm sure lots of players have been curious about what we'll find down there. Yeah, here, as a sneak peek, we have some concept art to reveal along with a basic description of the area. Ooh. This is the surface of the chasm, with jagged rock walls containing strange stones and mysterious ores. The mine is rich with glazed sand crystal, a precious raw material often used in making Liyue's porcelain. Because of special geological conditions, the soil and vegetation in this area have a distinctive color. Here, we see the chasm's underground mines area. The pathways of the chasm's underground mines are intricate and complex, and are treacherous to navigate thanks to recent developments. The mines are not only rich in Разлом в конце minerals, марта, but the короче, special считай. environmental conditions have given rise to unique fluorescent Ну, plants. когда следующий патч будет, Of да. course, danger Да, also 30 awaits in the марта. chasm. Travelers will need to keep an eye out for the ruin serpent that inhabits the area. This ruin machine that looks like a Какой-то giant serpent червь has recently come about for подземно-механический, что reasons это unknown. такое? Да, да. It slithers Руин quietly in the shadows змей. of the mine to pave a way to the known world for unknown Это, dangers видимо, новый buried босс in the будет. depths Либо of the босс, chasm. либо моб. Ну, я думаю, Judging босс. from its appearance and movement, it looks to be a digging machine of some sort. Oh boy, I really don't want that serpent to ruin me. Right? It also feels like there's some history to the chasm, or perhaps some deeper story behind it. Yeah, there totally is. So legend has it that Ajdaha and Rex Lapis fought their battle here. The ancient battlefield has remained to this day as a reminder for everyone. Once the Аждаха chasm и is Джинни available, пиздились, короче, travelers will здесь be able потом to что-то. explore Да. the depths and decipher Аждаха what secrets высрал await in the глиста. darkness below. Oh, Dun, wow. dun, That sounds all amazing. Okay, but we have covered a lot of details for both the coming version and a future update. So why don't we take another break? Ooh, and it's about time we give away our third and final redemption code. Are you ready, little one? Yeah, are you Тут ready? можно You пошутить, come что его ready. нам разобрали прям Давай, на давай. части. Все на этом сейчас вроде закончится, наверное, уже. Как робота? А какого робота? Робот, который в Иназуме, босс. Который раскладывается, складывается, кубик Рубика. А нет, который с Драгонспайна. Не, я думаю, этот червяк, наверное, боссом будет Я каким-то. тоже думаю, он слишком большой для моба. Это наверняка потом будут выпускать каких-нибудь еще персонажей, и наверняка кого-то там прицепят к этому боссу, наверное. Байжу. Ага. По модельке такой же, как и тот робот. Ну, хотя, может быть, типа, это просто показали, там вот будет вот такой вот босс. И они будут, как вот эти в Иназуме штуки, которые, ну, механизмы же есть разные, там те, которые как из земли торчат. Может быть, будет что-то вроде этого, но только побольше. И все. Ты про вот этих крабов, медузок.
крабы, медузки и потом вот эти вот глисты, которые из земли торчат, они еще начинают потом срать лазером в землю, типа, и жмыхать тебя. But human life is like the dew at dawn, or a bubble rising through water. Transitory. Yes, and just like that, we've reached the end of the version 2.5 special program. Oh no. No! You know, I can see why A was so attached to the idea of eternity, right? Because, you know, sometimes you just don't Всё, want things конец. to end. Oh, chibi hugs. Yeah, no, I mean, I agree, but she might have gone a little too far. I a mean, little bit. A little bit? Yeah, just, I know that. Yeah. Я и это So, Мика с Райден anyways, такие, how а did you тебя two мы в enjoy being on the обнимашке не special возьмем. program? Oh my gosh, I had the best time. Thank you so much for having me on. I cannot wait for А чё, players to Интерхорн? get Я to не know more знаю. about the Raiden Shogun in 2.5. And I cannot wait to learn how to make some tasty new non-alcoholic drinks in the brand new event. I reiterate this. I'm so excited to be here. Thanks for having me. And, you guys, she's finally here. She is. Yaimiko's here. Yay. I can't wait for you to learn Она more не about here her еще 12 adventures дней. and, you know, just explore the world with her. And, by the way, there are a lot of Лися scary шпит, monsters, да. so help! Yeah, help! Me too. Oh my Да, gosh, Лисик there's so many милый. things I'm excited for. I think I am super голову excited махает. for divine Ну, она ingenuity такая and бусинка making прям. my own amazing domain that hopefully I'll be able to complete if I'm skilled enough. But You are. And me. we'll see. And yeah, no, it's been absolutely amazing having you guys on the special program. And yeah, Да, I'm just чисто за лисичку excited сбоку to стрим jump теперь into this номер game. 1. Let's all play Мгм. together. Yes, Okay, please. Yeah. Just to remind everyone, remember to save the date for the new version dropping on February 16th. Got it. And February be sure to 16th. follow the official announcements for more information and updates. And we Вот hope to see у everyone in version Итера стоит, 2.5. короче, чашка, Yeah. данго. Oh, and У one Яи more thing просто before we чашечка go. с We have лисичкой, one а у more Райден, announcement. короче, We will молоко be и following пустая today's чашка. Мне program with кажется, a она уже special все данго online съела и все concert for молоко all our выпила. travelers. The Genshin concert Пришла special пожрать edition тупо на Reflections стрим. of Spring will be starting shortly. So Yes. please be sure to join for more fun and amazing music. I love the music. Ну вот, А я и сейчас это говорю. концерт Oh, будет сейчас, so концерт. Okay. Да, Концерт концерт. паузу, With концерт. that, our Короче, она, program да, has данго reached its съела, end. пока видео показывает, а она I'm so такая excited to say that, but из also, бутылки thank такая everyone трубочкой for joining us сёрбает, ей today. говорят, I can't wait to хватит. see you in Она the такая, game. Yes, извините. thank you everyone. Yeah, thanks everybody. Bye. Bye. See you in the game. Later. Ну, все, через минуту концерт у нас, концерт, да? О, Всё. концерт, давай. Приводите себя в порядок, как бы, да, товарищи? Занимайте свои места, Угу. поправляйте свои бабочки. Бабушки. Там мы слушать Баха не будем, конечно, чтобы сказать молодец Баха, но Мы скажем, молодец, китайский Илон Маск. что значит неинтересно, Максим, ты что, не ценитель искусства? М. Чё, позер, да, плебей, все. О, там уже 2.5 вышло ролик на японском. Подожди, у нас 13 секунд до концерта. Ну. Пацаны, Знаешь, почему в Файте Райден та же музыка? Почему? Потому что все потратили на концерт. Скоромуш спиздил не только куклу Райден, но и тему, и потом он- заремиксил. вот мышап сделал, я понял. Да-да-да. Вот как этот инструмент выглядит. Угу.
Ну да, в прошлом концерте же масштабскую музыку вроде играли. Ну да. Теперь играют её. Думаю, в следующем играть. Ой, это и на зумскую уже. Может, в этом будет на зумскую? Ее там не так много. Китай лайка. Это. Китай лайка. Да-да-да. Дирижерка? Дирижересса? Дирижиня? Мгм. Максон, ты в Ливе не бываешь. Как ты можешь это слышать? Блин, и на зумских героев главные темы не играли на том концерте вроде и все. Что Всё, этот случилось? концерт остановился, все, электричество закончилось. А что если... А, нет, у меня нет проблем. Я испугалась уже. Как вообще просто зрители сваливаются? Было 200, теперь 150. Ну-ка. А, нет. Это музыка, когда за тобой ебучий дендрослайм, блядь, идет. Угу. Который еще. А есть же квест на горе этим двум дебилам цветочки принести с горы. Где-то Делик, левешный. Там брат с сестрой там цинсини принеси. Вот там всегда один есть дендрослайм, которого не достать. Господи, какие же... Да. Я теперь просто жалею, что я выложила эту штуку на Авито, потому что мне пишут настолько конченые люди, что я просто диву даюсь. Опять вот это и... Сейчас я просто скину этот скрин и типа... Максону тоже. Пусть оценит. Ой, Михаил. А я Михаил. Ой, надо промокоды ввести. Сейчас. Мне интересно, Авито знает, что ответить. Да-да-да. Ты в бочке где-то вообще. Ты не только в бочке, но еще и в ущелье где-то. Я говорю, промокоды надо ввести. Да. Ты прям вынырнул из бочки, а потом туда же нырнул обратно.
Раменную. Я не слышу тебя. Я говорю, я в раменную коды скинул. Мгм. Я не знаю, может написать, типа, это... Михаил, типа, это... 500 рублей скидывай и обсудим. Ой, ничего себе. О, господи, на нас напала китайская опера. Теперь вживую. Ой. Сяу, сяу, пяу, пяу. Да-да. Если сейчас на стриме кто-то остался, то вот сейчас они уйдут. Надеюсь, у нее было только в начале части все. Блин. Нет. Это же ролик концовки квеста Шинхэ. Ну, точнее, сюжетки. А, понятно, мне даже не дает ничего сделать. Громкость до нуля. Вообще. Ой, боже мой, опять все встало, господи. Всё встало, да. Ага, недостаточно памяти браузера. Он не вывозит. Он не может в эту оперу, все. Какое Слишком тяжелое. вообще жестко. Все, там все плачут. Библиотум. Ой, Байбл там пушам в чат. Ой. Все? Нет. Да, все. Память закончилась. Ой. Там закончилось, все эти крейгаз выпишешь. О, какой четкий сидит прямо. Библиотумбы опять пошли.
А это с Аждахи. Мгм. Это заремикшенная тема деда. Опять Блюбел Тамп. Кстати, не показали, что с этой кастрюлей яя будет. Все-таки омут, наверное, не знаю. Не показали. Все, слава богу, без казаха. Казах на следующий этот откладывается. Ну да. Аждах пошел. Мгм. Ну-ка, мне интересно посмотреть на второй фазе, как они играют этот. Там просто такой гитарный запил есть пиздатый. И сейчас у любого игрока и Геншина фраза Аждахи просто постоянно по таймингу. Шизуарару. Ага. А чё так тихо, слышь? А сколько получилось? В теме, блять, этот инструмент тебе прям в лоб хуярит. О, вот он, да. Так прикольно, везде это классические инструменты, какие-то народные там. И тут сидел с электрогитарой, сидит, ну, А до этого столько композиций сидел, просто чилил. Кофе пил. Так, а где опера? Вон. А вот они. Все время на фоне стояли. Бля, а тема сеньоры будет сеньору хоть? Нет, вряд ли. Там Я флейта была. обычно... Да.
Все такие, типа, ну, в костюмах, в платьях в основном сидят, а тот сверху сидит просто как монах, прямо в человой одежде максимально. О. Это ты идешь дейлики сдавать к Сирине. Угу. Это переход такой или это одна мелодия? Переход. Думаю, так. Хотя, блин, не знаю даже. По-моему, это и одна композиция такая. Хотя, по-моему, да, это переход на тему фонарей. Мне кажется. Привет, Джоджо. Мы уже тут досматриваем. Да. Стримец с оркестром. Ну все, отмечаем 16 число.
что патч, блин, в четверг выходит, получается, 16-е. Ну да. Да? Ну, 16 получается четверг же? так. Не помню. В среду всегда выходит патч, что такое? Ага, все. Концерт закончен. Ну все, до свидания. Чё это? Ой. Ой. Ну вот, теперь можно пойти дальше еще дела поделать. Всякие разные. Ладненько. А пока. Заглядывал. В основном, что у нас Максим сидел. Запер сидел.